statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Hello, hello, everybody. Okay. I am trying to see if I still know how to use this. My last stream was online in January, the 5th of January, and since then my life changed a lot. A lot of things happened, things I considered being important. Life have a way to prove you otherwise. So we are going to talk about this if you want, and about many things happened this year, because I'm not even on the same location. Everything is new for me. Starting with my internet connection, starting with my game. So I've decided to go live and getting back, like the title said. Maybe I'm gonna reach a point when my life is gonna be like it used to be, and I'm gonna see this in the future. For the moment, I have Roextended, and as you see, the new Balkan DLC, West Balkan DLC, and if I can, I'm gonna make some delivery here. For now, I'm in my former city. I'm not living there anymore, but close. So let's suppose this is our home base, and let's see what we have to transport Podgorica. Dobro. Okay.
This is my truck. I cannot help myself to do a new interior every time. I don't like the usual ones. This is the new Marichica because I told you I'm gonna change everything. And let's get started. Outside we have this. So if I don't know how to drive, I don't even remember all my key assignments on the wheel and the keyboard. Okay, because I'm lazy, I'm using that virtual mirror, and unlucky for us, we need to load here, and that's a problem. But I'm not in a hurry, so there is no problem. Whoops, lady. Button 6. Where the hell is button 6? Ah, this one. Okay. To Podgorica. We don't care about money, we have enough. So accept. Button 0, that's a problem. Yeah, I still got it. Oh shit. Really? Really? Shut the fuck up. And here you go, going to Podgorica. Until we reach that point, I don't know where to start.
I don't have a clue if I have lights or not. Oh, these are the wipers. I suppose those are the lights. Long story short, this year in January, after my last stream in 5th January, something weird happened with my SSD, but not a regular SSD, but that small one, NBA SSD, who decided to die, being the main SSD on the PC, and it was new, and of course all the data, including the operating system, gone. I've sent that SSD to a company in Bucharest to recover all my data, claiming they claim that this operation is gonna take 2 or maybe 3 weeks. 3 months later, the guy decided to call me and telling me he recovered like 40% of that SSD, and because he worked very hard for 3 months to do that, despite the fact that advertising on their site is telling us they are gonna recover the entire SSD in 3 weeks. 3 months later, the guy called me and he's telling me that he recovered 40% of data, so that's the reason if I want that data, bring the money. If you want the data, bring the money. Telling me another price, of course, way bigger price than we initially decided on common ground. And what he did actually was a blackmail. If you want your 40% data, you are gonna give me this much money. If not, we are just simply throw your SSD to the garbage can. Where? Okay, so not this way, but this way. No problem. So, of course, I was baffled, but I'm not gonna play. I'm not gonna accept this blackmail. And eventually, I told him to fuck off, and he threw my SSD to the garbage can, losing everything because it was new, it costed a lot of money, of course. Hey SES,
why do you bother to make stuff like photo mod, like any other stuff, when you don't fix your traffic? In real life, if you don't have room to make that move, just stop and leave the other guy pass. No problem. So that was the first event of this year for me, losing everything you can have on a main hard drive SSD on your computer, including mods, including a lot of stuff made for ETS, made for Roextended, everything I did. I have a bad habit, and I still have it, to save everything on desktop, to not forget about it, and everything was lost. Everything I had as mods, work in progress, everything was lost. Things who are important, like databases, from mail, from VPN users, from everything, and of course Roextended files, the city files, forum files, and so on. I always have a backup. I have an everyday backup. I'm using a software for it, and it's kind of hard to lose that work because of those backups. But the rest of it is gone. So that was the first reason my visibility online was close to zero. Of course, I have a laptop, but a laptop is not a PC. I have all I need there for emergency or for the situations I am not home, but not as a main computer. And recovering for that loss, of course. O, tovarășul Cosmin, salut, brată! I never learned my lesson. I've started to use again a new SSD NVA, hoping for the best. This time, if this one dies, again, I'm gonna lose a lot of data. It was Green Idiot. I think I'm lost my... Yes. I'm supposed to go the other way. No problem. We are doing stuff in Romanian style. Panduri Târgu Jiu. Yeah. Dead. Dead like my SSD. Okay. So in February, just recovering for that from that hit,
created by my failed SSD. We had another surprise, and these kind of surprises are not welcomed in doesn't matter the moment, because we are talking about earthquakes. So my home city, shut the fuck up. My home city, who was a very quiet and calm area regarding earthquakes. We never had one, not even close. Started to be the epicenter of a stream of earthquakes so bad that everything changed for us. Not to say about our apartment, was upgraded last year with a lot of money. Got some cracks from the earthquakes, and later in the year started to leak water. So everything in that apartment, walls, floors, some furniture, we lost some electronics, everything is destroyed. This that was the environment, who our beloved home, who quickly changed for us very fast, because it's very hard to live in a house where you are afraid to get in. Things were very serious. We left apartment and live in a country 30 kilometers away from the city. Very hard with everything. Our kids who never experienced this kind of situations were very scared. On top of this, our apartment started to collapse on us. Steering wheel, it's from, if I'm not mistaken, is from Cecil, and the interior is made by me for personal use. I usually do interiors when I'm not in a mood of a certain color. I just change it. So nothing to get here. Jahid, welcome to the stream. To continue my story, the entire year we had over 50 earthquakes with our home city as epicenter. On top of that, those were surface earthquakes, very violent, even if they are small. The girl, actually someone gave me the model
It's I understand it's a mod on, I don't know to tell you the name of the mod, but many parts of the mod were changed by me because this is not the original model look. So again, I do stuff for my streaming or for my personal use, and usually I don't share them because if it's not my work, I'm not gonna provide links with someone else's mod. What you can download, it's the Super Traffic mod. It's made by me and it's used here. For now I have the standard values, but you can edit that traffic mod to as you like. Hello, Mr. Neil. Jahid, in map descriptions on Roextended site, roextended.ro, we stated many times that the map who is upgraded to the day, it's the premium map. The free version, it's an older premium. So, of course, you are gonna have less locations in the free version, less roads, but the differences are not so big. I mean, there is a 15-20% difference. On top of that, the free map is provided with quick links, with no advertising. We don't have any advertising on our platform. If we talk about forum or the site. Where do I go here? Oh, I have a feeling I'm not in a good place. So we are gonna go with this guy. This is how you pass. This is how you do a fraudulent frontier passing. We pay for our platform, Hassan. Every money, everything is from our pockets. We receive a lot of offers for advertising because we have a main server, we have proof of our traffic, and we have a very good traffic on our platform. Therefore, we could make some money
from advertising, but we decided not to. Everything, I mean, if you go on forum, the only thing you need to do is to have an account, which is free. Download the map, which is free. Don't be bothered with any advertising or any wait 5 minutes to download the file or something dirty like this. So everything you need. I don't have I have gas, I need to sleep, no problem. Thank you, Mr. Hassan. We do our best. We are very in touch with our community. I'm day-to-day present on Discord, forum, maybe even the mail connection. Everything reported. It's a bug or problem, we fix it for the next version instantly. So if you like it, this is the kind of reaction we want to see from our users. Back to my problems this year. To make a short summary, our apartment was falling into pieces because of earthquakes, not cakes. We have little cracks in the roof. Few weeks or months later, the water got in. Everything was destroyed from walls to floors. On top of that, the entire family was very scared to sleep in that apartment because we were on the top floor. And eventually our entire life was falling apart. So we decided it's time to do something. So this is the reason, eventually, a few months later, with help of friends, relatives, family, even the bank, we managed to buy an old house outside of the city. Don't think it's something luxury, it's an old house. We did some upgrades. We have all the things we need, like heating, gas, electricity, and everything you need to live like a normal human. It was and is gonna be very costly for our family, but eventually problem is solved. In the week when West Balkan DLC was released, in that week me and my family moved in this house. We had our life, all our life in boxes. So today we are still unpacking things, but eventually things are gonna go
slowly day by day in the normal rhythm. So that was the reason why my last stream was on 5th January this year. And now I'm trying to get back to my usual life. I'm trying to get back to mapping. I'm trying to get back to Roextended and the city in a normal way, in a normal pace, like I used to do, because this year everything we done was in damage control mode. I never had time fully like before to do things in a proper and better way. This is why Roextended was not that doesn't have a big expansion. Didn't have a big expansion this year because no time, no conditions. Sorry, dude. Whoa, that's a big cross. This guy is still trying to put me to sleep. If I remember correctly, you can sleep in truck dealers, but not necessary. I suppose I can sleep here. Yeah. So these are the lights. This is the big thing. Let's see if I have. Oh yes, oh yes. What? I suppose we are in Balkan, West Balkan DLC area. So we had a border from Craiova to Bulgaria, I suppose, then to Serbia.
Okay. Too bad I'm not gonna see too much of it because it's night, but that's it. Yippee! Of course, this year was very difficult for me personally, but also they decided, SES decided to release two different versions of the game in 148 and 148.5. Versions were very different one from another. I don't understand why they didn't change 148 to 149 directly, because there are signs, very clear signs, that there is an incompatibility if we talk about mods and even maps created for 148 that are not working in 148.5, map combos who are not working from this half a version to another. So that was very weird, but I suppose they didn't change the number because, except the preparation for this new DLC, nothing was new actually in 148. So they decided to keep the 148, adding just a 5, 148 and a half. And now, few days later, we have 149 beta, which was released a few days ago, and usually this is a sign for mappers and modders to take notice and to start upgrading or making our maps, our mods again compatible with the future version of the game, that being 149. Because unlike other maps, I don't wait for the final version to be released. I usually do my upgrades during the beta, and when the final release it's up, I just do some checking, and if everything is okay, we release Roextended and the city in basically the same day. Sometime in a window, a 24 hours window,
but very close to the release. We know for other maps we need to wait. I mean users. I don't wait for any map because I'm not interested. Luckily for us, some maps are working, some not. But the game changed pretty dramatically in this year, and sadly I never was available to do everything for these upgrades because of the personal life, and older users are knowing that our alternative one-to-one map named the city was not updated for 1.48.5 because I didn't have time, but it was not expanded like Roextended also, because I told you this year was a nightmare for me and my family. I mean, shit, just looking to the OBS settings and I just murdered this guy, killed him. But now I can say everything is starting to fall in its place. We are moving or not? Oh, this bad? Not my fault. I have stuff to do. I see you are busy here. I don't know the reason. Call the police. Okay, let's continue. I hate driving at night. In game, not in real life. In real life I enjoy it. Empty roads, no police, more space for me. Even at night, I can say I already like this DLC.
starting with Baltic DLC, SES did a very good job in mapping. Maybe not the best choices when it comes to cities and roads to be made, to be included in a DLC, but eventually everything they did look nice and dandy. Value for our money, and in my opinion the DLC was very cheap, and judging by the fact the last one was released years ago, I can afford spending under 20 bucks to get a new DLC, because as a mapper I know the work involved here. Oh, salut domnul Suceava! Ce faci, domnul Suceava? Pe la voi nu sunt cutremure. Cuceritorul? Salut, domnul Cuceritorul. Looks like we are gonna talk in Romanian. Bă, hai ca să o spun și în română. Anul ăsta din februarie, Târgu Jiu, cumva, că voi sunteți din România, știți chestiile astea, a devenit epicentru unor cutremure de suprafață, care au început imediat după Turcia. Și noi am văzut ce s-a întâmplat la turci. Asta a fost în februarie. Not my place to be here. Am avut două, unul după altul în primele zile. Am stat fugiți pe la țară, cu copii, cu tot. Au fost vreo 50 de cutremure anul ăsta. Eu stau la ultimul etaj și ca idee, stăteam la ultimul etaj și ca idee, cu timpul au început să apară crăpături în tavan, prin care mi s-a infiltrat apa și nu numai că mi-era frică să dorm în apartamentul meu, în casa noastră, dar acum ne cădea și tencuiala de pe pereți, toate parchetele umflate. Deci un coșmar care a durat tot anul ăsta până acum Deci eu pe unde trec, frate, pe acolo. Dar nu putea să puneți icoane peste tot. Și am făcut pe dracu în 4, am vândut tot ce am avut, mai puțin apartamentul care e într-o stare dezolantă, bancă, prieteni, familie și ne-am luat o casă la 9 km. Țărănească, veche, dar cu de toate, gaze, apă, curent și ce ne mai trebuie. Și asta a fost viața mea, domnul Suceava, anul ăsta, dormind îmbrăcat și cu adidași lângă pat. Trecere frauduloasă frontieră. No shit. Și nu prea m-a interesat nimic anul ăsta, pentru că ăsta e primul stream care îl fac după 5 ianuarie anul ăsta, pentru că de atunci totul a fost praf.
Așa că m-am distrat enorm anul ăsta, am dus-o foarte bine, am dormit fugar, ba prin mașină, ba pe la soacră mea pe la țară, de astea, distracții. Copiii veneau la școală de la 35 de kilometri. Pentru că e o senzație, mai ales după ce ai văzut cu câteva zile înainte ce s-a întâmplat la turci, e o senzație pe care nu poți să o controlezi și n-ai ce să-i faci. Mie nu prea mi-e frică de nimic, în general, asta e, ce mi se întâmplă, mi se întâmplă. Mie de familie, dar inclusiv mie mi s-a părut o chestie pe care nu poți să o controlezi. Adică în momentul în care te trântește, că așa sunt cu tremurile de suprafață, nu te zgâlție, nu te leagănă ca ălea din Brancea. Deci cu tremurul de suprafață e ca și cum te-ar lua cineva, ți-ar lua totul blocul în brațe, l-ar ridica 10 cm și i-ar da drumul. Deci practic totul se izbește de pământ într-o secundă. S-au dus dracu pahare, farfurii, bibelouri și alte carpete cu răpirea din serai și alte tâmpenii de genul ăsta, dar alea sunt nimicuri, adică nici nu le mai băgăm în seamă. Și acum suntem în noua locație, am reușit de mi-am băgat internetul aici, ne-am desfăcut viața din cutii cât de cât, că așa am avut viața în cutii vreo 2 luni de zile, dar asta e. Și acum încet, încet încerc să reintru în normal. N-am mai apucat să stau de vorbă cu nimeni, cu George cred că am vorbit la un moment dat. Păi nu, e în aceeași zonă, dacă e la 9 km de oraș, dar problema este că aici nu mă interesează. Totul e pe structură de lemn, cărămidă, e cu un nivel, poate să zgâlție cât vrea, să dea cât vrea, pentru că și acum, dacă îmi fac vânt de aici de la birou, ies în curte cu scaun cu tot, adică în 2 secunde. Nu e cum ai sta la etajul 4, unde simți, în afară de faptul că simți și mai rău chestia asta, iar cu tremurile de suprafață nu au întindere mare. Adică nu e ca ăla, eu fac o comparație cu Vrancea, că le știu pe alea. Nu e ca Vrancea, că dă cu tremur în Vrancea și se simte la București. Aici gândește-te că dădea în Târgu Jiu și la soacră mea la țară, la 35 de kilometri, nu se simțea absolut nimic. Deci nu are putere de propagare. Dar local se simte criminal. Deci ăsta e și motivul pentru care la turci s-au prăpădit toate blocurile alea și ce se întâmplă acolo, pentru că izbitura este foarte groaznică. E ca și cum ai sta pe scaun și ți-ar da cineva un șut în scaun, în picioarele de la scaun. E trist, e, cum să spun eu. Deci crede-mă, am trăit 7 luni în calvarul ăsta să-mi fie frică să dorm în propria casă. Deci am avut nopți în care am dormit în mașină astă vară. Păi Suceava, anul trecut am băgat o cârcă de bani, am schimbat parchetul în toată casa, am făcut izolația la bloc, am cumpărat și am refăcut totul cu rigips, deci, pentru că era apartamentul nostru, era casa noastră, adică ne-am simțit, știi cum e, faci la tine acasă. Deci, în momentul în care au apărut crăpăturile în tavan de la cutremur, nu a contat izolația, pentru că apa tot a găsit pe unde să intre, că intra pe la vecinul și venea până la mine, de exemplu. Și tot ce am avut rigips și parchet în casă s-a ales praful, deci este terminat, e umflat. O să pun o postare pe forum, că am și niște poze, să vadă lumea, să nu zică că mamă fac pe victima, că nu sunt victimă, da. Păi, Suceava
Noi terminasem, că na, suntem mai în vârstă, nu mai plăteam rate la nimeni, nu mai aveam nicio treabă. Oricum erau banii care am investit anul trecut, au fost bani strânși în câțiva ani. Adică de genul, am lăsat-o mai moale cu mersul la mare, am lăsat-o mai moale cu cumpăratul de televizoare smart și alte prostii. Ne-am limitat la ce ne trebuie. Nu să ne mâncăm de sub unghii, dar ne-am limitat, înțelegi? Și toți banii care i-am băgat s-a ales praful de ei. Praful, deci. Parchetul la camera lui fie mea, de exemplu, a căzut o bucată de tencheală de pe tavan cât cartea de gramatică, iar parchetul a pleznit pe mijlocul camerei pentru că n-a avut unde să mai umfle. Deci, cam în stilul ăla. Nu, păi asigurarea nu ți-o acoperă. Cel puțin a noastră, că trebuia să raportăm că de la cutremure ni s-a crăpat tavanul. Problema este că la cutremur am avut niște crăpături, nu s-a întâmplat nimic la primele ploi și nu ne-a mai deranjat să chemăm asigurările. Am zis, lasă-vă, dau cu niște glet, cu niște alea, mai vopsesc și asta e. Ce să știi cum e, că la îmbinări, la alea să mai crapă, asta e, am luat-o cu... Dar chestia aia a lucrat și abia după 2-3 luni de zile, când au început ploile alea gigantice, atunci ne-a lovit, practic, într-o noapte stăteam cu ligheane toată casa. Noi, chitiți că, mamă, avem izolație nouă. Nu, și nu ne-a mai dat nimic, asigurarea ne-a luat cu povești. Că trebuia să ne facem izolația, că, bă, băiatule, n-au niciun interes să-ți dea bani. Problema e că nu e vorba de asigurare neapărat, cât era vorba că noi toți, nevastă mea și 2 copii, nu știam unde să mai fugim de acolo. Deci, efectiv, căutam disperat opțiuni unde să mergem, că n-aveam unde să mai stăm, nu puteam să mai stăm acolo. Deci am nenumărate nopți când am sărit din somn pentru că a trântit vecinul ușa. Deci am sărit din somn să fug afară, nu știam ce să fac. E un coșmar care nu-l doresc nimănui. Da, asta e. Noi să fim sănătoși și asta e important. Acum ne-am îngropat și noi din nou în datorii, rate și alte prostii ca să rezolvăm problema, dar știi cum e, să fim sănătoși, să apucăm să le plătim, că măcar acum, de când sunt aici, ne-am mutat. Când s-a lansat Balkan de LCO? O săptămână și ceva, că în ziua aia ne-am mutat, cu o zi înainte, parcă. Sau în sâmbătă dinainte. Ei, de atunci dorm liniștit. Dorm ca belferul, poate să trântească ce-o trânti, nu mă interesează. Deci, cât de cât mi-am revenit la normal. Așa că la tine ce faci? Mai merge YouTube-ul? Mai suntem supărați că nici nu mai știu. Bă, deci nu vine să cred că a terminat prima livrare, ui. Deci n-am mai jucat jocul ăsta din 5 ianuarie, ui, de anul ăsta, ui. Euro Goodies.
Da, păi crede-mă că știi cum ți se schimbă perspectiva la viață. 180 de grade instantaneu. Deci, frate, în timp ce înainte ne făceam niște probleme de căcat care acum mă umflă râsul când mă gândesc la ele. Deci, în momentul în care dormi cu copiii în mașină, atunci îți dai seama care-i treaba. Bă, mie mi-a trecut de mult. Sincer, dacă eram într-un an normal, vorbeam de mult, nu vorbeam de acum. Adică, problema e că, sincer, și eu am spus chestiile astea la mulți cât de cât apropiați, așa, că nu m-a interesat ETS-ul anul ăsta deloc, am reușit am făcut upgrade la harta așa pentru user și pentru faptul că, na, știi cum e. Trebuie să ai grijă de, bă, nu-i cea mai tare parcare, dar asta e, cui nu-i convine să mă ia de nevastă. Și vreau să vorbesc și cu Tolea, și cu tine, și cu toată lumea, dar, sincer, ți-am spus că nu. Abia am avut timp să fac upgrade la hartă, pe laptop, pe cum am putut, cu frica în sân, un road connection și la revedere, nu. Iar cu supărarea cu tine, aia a fost o tâmpenie, mă rog, prostia mea că m-am luat după niște persoane care au exagerat niște chestii mai mult decât era cazul, da. Păi, unde sunt, mă? Podgorița, păi hai să vedem ce avem la Cordoba, du-te, bă, ești cu capul. Ei, ai făcut și tu pauză? Bă, sper că ai avut motiv întemeiat, că altfel... Oh, hai să mergem la Beograd! Altfel nu e scuzabil, dacă n-ai avut motiv ca lumea... Unde dracu e ăla cu stânga-dreapta, mă, aici? Nu mai știu nici comenzile la volan, băi, frate. Pe bune, Gogule, să moară ție, ia uitați-vă, bă, frate, deci n-a scăpat SCS-ul nici acum de prostia asta, cu ăștia care opresc de aiurea. Bravo ție, așa trebuie, tată. Ai grijă de copii, lasă-le dracu de YouTube-uri și de alea. Ce să-ți mai spun, că anul ăsta, ca să fie treabă, fie mea a terminat a 8-a și a avut examenul la liceu. Și s-a intrat cu niște note de îți bați copiii cu cureaua de la ceas în fața blocului și uite așa, stres și plânsete și urlete și aoleu, că dacă nu intru, că dacă nu mă încadrez, că... Deci de astea, ți-am spus, a fost un an, mamă, crâncen. Da, uite că s-au așezat toate, încet, așa, știi. Să mă uit să caut, că ți-am spus, mă rog, am fost... Oi! Bine, m-a prins și într-o pază foarte nasoală, tot din chestii personale, dar ți-am zis, cineva a băgat bățul în gard și m-a enervat atât de tare încât ai văzut că am șters și Suceava și tot. Niște tâmpenii, dar, mă rog, tu știi cum sunt eu, că reacționez exact cum nu trebuie. Bă, dar unde mă duci, bă, frate, să-mi dai un rahat de... Unde ești, mă, F3-ule? La 23 de kilometri. Să moară mie. Dacă vrei să-ți bag Suceava înapoi, sigur o mai am pe undeva. Și așa trebuie să mă apuc să fac niște upgrade-uri gigantice.
Așa că... Și ți-am zis, scuzele de rigoare că prostia a fost a mea, nu... Mă rog, nu știu ce, nici nu mai știu, era ceva cu descărcările ilegale, cu... Mă rog, nu știu, pe mine mă agăsează subiectul ăsta cu descărcările ilegale, că e deranjant să vezi cum îți distribuie alții harta care n-au nicio treabă cu ea, n-au muncit la ea, nu știu care-i treaba și probabil că pe acolo, na, pe acolo ai intervenit ceva. Da, nu știu, ai zis ceva într-un live că dacă n-au bani că e ok să ia de pe nu știu unde și că nu era vorba de Roextended, era vorba de moduri plătite în general. Și persoana care mi-a zis despre chestia asta, mi-aduc aminte și cum îl cheamă, că știi că mie nu-mi place să folosesc surse necunoscute. O să spun exact și cine a fost. A exagerat-o foarte mult, că mamă, că uite ce promovează Suceava, că o dă tare cu piratatul, că... și m-a apucat draci și am zis, băi frate, gata. Da, ți-am zis. Asta a fost reacția mea de Belgrad! Belgrad! Idemo tu Na Beograd, cum se zice, mă? Că am uitat sârbește. Deci de acolo a plecat toată șmecheria. Înțelegi? Și bine, nici cu Tolea n-am mai vorbit, că... Da, mă rog, Tolea-i Tolea, știi cum face. El face chestiile care le face, nu le face știind de ele, conștient, ca să zic așa. Mi-a cerut niște conturi de Roextended Premium. Am zis că îi le dau fără probleme, că mi-e prieten. Și când a făcut giveaway-ul, l-a făcut pe promoți. Și bineînțeles că în ziua aia mi s-a ridicat părul în cap și... Da, o să intrăm pe voce când ai și tu timp, când am și eu, știi, că nu e nicio problemă. O, trebuia să iau și remorca, a? Sau nu? Am luat-o? Eu zic că am luat-o, mă. Păi, ci că hai să o mai atașăm o dată, nu? Uite, ci că nu aveam, uite că o am acum. Ăsta e camionul meu. Asta e noua maricica. Pe aia veche am vândut-o la ruși. Ăsta e interiorul făcut de mine, pentru mine. Și cam atât despre tehnicalități. Da, Suceava nu știu dacă mai contează. Adică, da, mă rog. Oricum, mie mi s-a schimbat optica despre ce e important în viață și ce nu. Opa, a dispărut mașina. Opa, fii atent SCS-ul, că are un bug. A făcut un bug SCS-ul, bubița. Dispare traficul. Gogule, stai mă acolo, că... Așa că singurul cu care am vorbit anul ăsta a fost George, care tot așa m-a sunat într-o seară pe neașteptate, încă nu plecasem din apartament, din vechea casă. Iar aici am instalat internetul de câteva zile, n-am avut nici televiziune, acum avem de toate. Inclusiv pisică al meu se simte că la el acasă, are toată curtea acum pe care să alerge. N-are nicio, știi că am un motan care îl cheamă pisică. Și stătea, a fost crescut 3 ani săracul numai la bloc. Bineînțeles, e un lord, știe, era tot timpul curat, cu lădița. Acum dacă îl vezi, e plin de frunze, de murdărie, dai vesel, n-ai treabă cu el. Aleargă, umblă.
Am moștenit și de la foștii proprietari un câine lup. Bătrân, are vreo 90 ani, dar l-am pus pe picioare că era cam rebegit săracul. Veterinar, mâncare, l-am făcut țâță de mâță. Și acum ne adaptăm. Deci aici trebuie să facem dreapta. Deci o să facem așa o românească de asta. Pac! Nu mai semnalizăm, că știe toată lumea că ne ducem la dreapta, doar să uită la stream. Așa. Și băgăm mai departe. Opi! Am auzit ceva de harta României 1 la 1, dar ți-am spus, nu m-a interesat TTS-ul de 7 luni încoace, decât la nivel de așa, să-mi fac update la hartă, să-i dau drumul când se schimbă versiunea și la revedere. Nu mai știu nimic altceva. Pune-mă la curent, cine face harta aia? Și că Alexandru cred că tot pe a lui o face, pe aia cu 1 la 5. Bă, suntem netari la mă. Uitați-vă mă la ăștia ce-au făcut aici. Cum să faci o strada mai mică brusc așa? Beograd Colașin. Hai mă, țurițe, hai mă, decearții, studenții, blașcii, milițaiții. Bielodugme, cine nu știe să asculte. Mamă! Bravo ție! Asta e, ți-ai făcut Suceava 1 la 1 până la urmă. Că eu știu la ce te bagi tu, că tu te bagi că ai un fix, că Suceava ta trebuie să fie Suceava ta. Uitați-vă mă ce frumos e aici, mă, frate, mă, uitați-vă mă ce frumos e, mă. Ce promoți, mă, ce căcat de promoți, mă. Uitați-vă, mă, cum trebuie să arate o hartă, bă, nu... Antichitatea aia. Radați! Do you know Bielodugme? Lanurile din Brăila. Mișto. Păi eram sigur ce ți-am spus, că știu eu ce te interesează pe tine. Și ai terminat tot orașul sau încă o mai dai la vrăjeli de astea? Că ai avut timp, un an de zile puteai să faci autogara și tot. Ah, you are from Serbia. Well, Radac, I suppose is correctly Radac Robert. Serbia was my second virtual home.
Bine, Suceava, te cred. In Ceausescu time, since we didn't have Romanian television, to see anything, I grew up since I was a kid. My father did a good TV antenna to capture Serbian televisions, and I grew up since I know myself in this world watching Prvi, Drugi and Treci Canal on Serbian television. I was speaking Serbian almost perfectly, but not today because I forgot almost everything. We are talking about 1989, 1990. Since the revolution, I didn't watch Serbian television again. But before that, wow, everything I know from the Serbian television. Even Lepa Brena, even I never lived in Serbia. I lived in Romania. I'm just watching Serbian television because I was living that back then in Târgu Jiu, a very close city to Serbian border. So this is why I told you Serbia is my second virtual home, not actual home. But sadly, things are changed and bad things happened to former Yugoslavia. I'm very sorry for it, but this is the world we live in. We cannot do nothing to fix it. We are gonna finish this delivery and ending the stream. If everything was okay, we are gonna see each other again next days. Oh! Not my fault reading the chat because Robert is testing my Serbian here. You can live in army trucks? Why? Suceava, ne auzim. O seară plăcută și ție, când vrei și vezi că-s pe online. Dacă-s pe laptop nu o să intru pe voce, că pe ăla nu-mi place să mă aud toată casa, dar dacă-s la calculator, putem discuta dacă vrei. Of course, talking about the elephant in the room, this area was covered by promods. In my opinion, a very old part of the promods map.
I didn't like it. I actually I don't use promotes in my game for years. These people have problems. I don't have problems, so stop, idiot. It's nice to see AI traffic having the same problems. What? This is a disaster. Okay, everything is fine. Oh, hello, Mr. MRT. Robert, if you distract me. But no problem, no AI was hurt during the stream, so everything is fine. This area, Robert, by the way, because you live in Serbia, what do you think? West Balkan DLC or promotes? Which one do you like more? Because my opinion has no importance because I don't know these places, but I suppose you do. Oh, let's get some gas. Fuck. Let's light a cigarette. I'm fine, Mr. MRT, but you have a very hard question. My relationship with Wombat ended very badly, including Swedish police. In a very strange situation, and now of course our friend Bengan sadly died, I suppose 2 years ago, maybe I'm wrong, and nothing was the same after that. So Robert, of course, West Balkan. This is my opinion also. Now, SES, if you don't know, SES is working to the Greece DLC. So Greece is gonna have an entire DLC dedicated because the Greece is beautiful. I drove a truck in real life there, and the highways and the views and the landscape, it's something you don't see in other places. And once Greece is gonna be released, of course, like everything else, the promotes Greece has nothing to do with reality. And again, underline, I drove a truck in real life there in Greece, in many directions, so I know what I am talking about. I never recognized Greece ever in Promotes map. Oh, Mr. Codruț, salutare, Mr. Codruț. Uite, mă, vezi ce înseamnă să mai ieși pe stream, te mai întâlnești cu oamenii, mă, cu prietenii vechi, cu pai pe capul nostru, chestii de astea. Ce faci, Codruț? Tot ca nebunul baci. Deci ăla e un idiot, frate. Deci mi-a lovit mașina degeaba. So, about promotes. Of course, during this year,
hard year. This was the time when they decided to attack Roextended. Codruț, poveste veche. Dacă vrei, dai înapoi vreo câteva minute și asculți. E o poveste care am spus-o deja. Promos decided to attack us, publishing road connection with Roextended, erasing Roextended parts in a barbar way, in a very rude and unprofessional way. And they think this is the way for them to remain relevant using Roextended. Is not gonna happen. And we are not gonna accept that. And after Greece DLC, we are gonna exclude any pro mods from the map combo. We are gonna tell people not to use pro mods anymore because it's irrelevant. Whoa, I need to sleep. Codrus n-a mai făcut live din 5 ianuarie pentru că s-au întâmplat multe chestii. În ianuarie mi-a căzut un SSD, în februarie au început cu tremurile. În martie-aprilie s-a ales praful de apartamentul în care stăteam din cauza crăpăturilor de la cutremur. Și de atunci dormim pe unde apucăm, pe la rute, prin mașină, pe unde am mai putut să stăm, bineînțeles și în apartament. Și acum e primul stream care îl fac după ce ne-am mutat în altă parte, am luat o casă bătrânească, nu e țâță de mâță sau... Că am luat și noi ce bani am avut și asta e. Și acum încercăm să ne revenim cu viața la normal. Cam asta e pe scurt povestea anului ăsta, 2023. Cum adică în ce țară? La Târgu Jiu. Târgu Jiu a devenit brusc, cel puțin în februarie, a devenit brusc epicentru a peste 50 de cutremure până în ziua de azi. Nu asculta chestiile astea, că nu o să ți le spună nimeni la televizor, că pe ăștia îi doare în cur, ăștia au probleme cu Israelul, cu alte chestii, n-au ei probleme care se întâmplă, chestiile care se întâmplă la ei în țară. Hai. Robert, I don't know what is gonna happen. I'm very sad because that DLC is not released. I don't know why. I must admit, when the war in Ukraine started, back then it wasn't the moment to release that DLC. Of course, with that crazy name, Heart of Russia. But now they can release it under a different name. They can even add instead of 18 euros to make it 25 and 7 euros to go to help Ukraine and something like this. So there is a way to release that DLC because for me as an ETS player, this gap between Iberia and West Balkan was unacceptable. Unacceptable, and in this period you are releasing for ATS a lot of DLCs, and I was offended by this. I mean, why? I can stand ATS. I have the game. I bought a lot of DLCs, but I cannot play it because I don't like it. So why do you release
3 or 4 ATS DLCs and nothing for ETS. This game still. I'm gonna disable the because I like to drive on day and I don't want to sleep. This DLC, it's a beauty. It's a beauty. Whoops. Užice. Look at this. Look at this. Oh. Bye, Mr. Neil. Sorry for Romanian part, but as you see, many Romanian friends join it. Fuck you. Talk like a Romanian businessman. I have a lot of money. I can buy you and your police headquarters. Again. Idiot. Don't tell me it's behind me. Oh, really? Go ahead, go ahead, go ahead, go ahead, go ahead, go ahead. Ah. Go ahead. Now we have something to do about our friend here. Our annoying friend. No! You mother... Whoops. Everything is fine. What car is that? I've never seen that in real life. I don't have any car mod, so it's from the game, I suppose. Zastava, I suppose. You go.
Come on, dude. We have places to go, things to do. Move! He heard me. I still have a 90 limit enabled on my truck. I remember how to enable the autopilot. Slowly everything is coming back to me. Where is the brake? Ugh. Now the autopilot is driving. Whew. Now I'm in stealing ideas mode. Stealing mapping ideas. I hope next week I'm gonna start working properly on Roextended, because the game is in 1.49 beta. I want to add and finish something, to add something to the premium version for 1.49. Some additional new roads and cities. I need a lot of time to relaunch the city. If you don't know the city, it's one-to-one map. My idea not to recreate some random city to reality, but to create an experience just for the player, for urban driving, city delivery, city environment, everything just inside of a city who is gonna grow from version to version and is gonna grow even further. So my idea is to offer the
experience to users, to offer the experience to drive inside of a megalopolis, metropolis, however you want to call it. And that map started well. We have almost just custom companies, very hard places to load and unload, custom garages, everything it's custom. A lot of work, a lot of detail. But eventually, even though now it's not very big, it's gonna grow, and eventually it's gonna become one of the important map to have for ETS if you want a different experience than this experience, the default one. Sorry dude, I must take a right turn. And eventually this is gonna be the thing I will work in the future, because Roextended is gonna be updated, is gonna be upgraded. We are gonna add new parts, but the main work is gonna move slowly towards city. Because having a standalone map, it's the best way to be in ETS modding community without having conflicts with other maps, with other modders, with other people, like we have today. No shit, 30? Wow. Bitch, where is my parking spot? Oh, somewhere there, I suppose. Let's see. Oh, fuck. I need to turn around. And this is the place to do it. Like a pro, easy peasy. So guys, me and Marichica are gonna say goodbye for tonight. We are gonna see each other again. I don't know, I'm not in the position now to tell you exactly the day when I'm gonna have time to go live again. Most of our stuff are still in boxes, so I need to do some unpacking, but not that kind of YouTube unpacking, just our stuff. So we are gonna see each other again next time. Maybe we are gonna do some more interesting stuff. Until then,
I wish you a very pleasant evening, and if you play the game, have fun. Bye bye.